Namaste students. Very good morning to all of you. In business environment, till now what we have seen is that what is business environment, and we had discussed the internal factors or the internal environmental factors and how they are affecting the business. Now, as we all know, SWOT analysis, that is strength, weaknesses, opportunities and threats. As internal environment is concerned with the strength and weaknesses, on the other hand, external environment is concerned with opportunities and threats. Internal environment, what we had seen for internal environment, it is a kind of environment which is controllable by the firm. Why? Because all the factors are internal, whether it is the value system, mission and objectives, human resources, physical assets, internal power relationships between the employer and employee. So these are all the internal factors that we can always control. But external is something which is totally opposite, the environment which is not under our control, and that's why it is called uncontrollable environment. So today we are going to discuss external environment. Okay. So what is external environment? The external environment is described as uncontrollable environment because these factors are beyond the control of the firm. Such external environmental factors we cannot control. It is something which is very obvious thing, that something which is outside your firm you cannot control. આપણા ઘરની બહાર કદાચ ખાડા થઈ ગયા હશે રસ્તા ઉપર, યા તો બહુ બધો કચરો પડ્યો હશે, તો યુ વિલ હેવ ટુ ક્લીન ઇટ. અને અગર કોઈ ક્લીન કરવા માટે નથી આવતું, યા તો રોડ્સ બગડી ગયા છે, then you will have to adjust. આપણે ઘણી વખત રસ્તામાં નથી જોતા, if certain roads are not good and even government is failing to repair those roads, તો આપણે શું કરશું? તો કે આપણો સ્કૂટર કે સાયકલ કે કાર હશે તો શું કરશું કે ખાડા આમ તારવીને સાઈડમાંથી લઈ લેશું. સો વોટ વી આર ડુઈંગ, વી આર જસ્ટ એડજસ્ટિંગ વિથ ઇટ. વી આર not having any control. We cannot do that, and otherwise if you want to do that you will have to do it on your cost. To the most, no doubt government is working very positively. જ્યાં રસ્તામાં ખાડું દેખાય ત્યાં government has introduced such kind of apps that you click the picture and you post it to the government and they are going to take the actions immediately. But certain thing which is outside your business, suppose now let us take one more example. There is a lots of traffic jam near your house or maybe near our college and our classes going on, and we are literally getting very much disturbed. Then can we say no to the traffic? We can go out and I can tell the people that please don't blow horn, it's my lecture going on and we all are getting disturbed because of you people. ક્લાસમાં અવાજ થતો હશે, then I'll be able to control. But how can I go out and can tell the people, those who are outside, and I can stop them? No, we cannot stop them, isn't it? So that is something which is uncontrollable environment. Why? Because all the factors are beyond our control. Then if the factors are uncontrollable, what a firm will have to do? Firm will have to adjust with it. કે અગર બારે બહુ ટ્રાફિક જામ થઈ ગયું છે એન્ડ ઇફ લિટરલી વી આર નોટ એબલ ટુ કન્ડક્ટ ધ સેશન, આપણે લેક્ચર ચાલુ નથી રાખી શકાય એવું કન્ડિશન કે હું કાંઈ પણ બોલીશ તમને સંભળાશે જ નહીં, આવી કન્ડિશન આવી ગઈ, દેન વોટ વિલ હેવ ટુ ડુ? વિલ હેવ ટુ સ્ટોપ ફોર સમ ટાઈમ. વિલ હેવ ટુ ફાઇન્ડ સમ વેઝ કે બાય ધ ટાઈમ હું તમને શું કહીશ કે જ્યાં સુધી ટ્રાફિક ક્લિયર નથી થતું ત્યાં સુધી આઈ વુડ બી ગિવિંગ યુ સમ ટાસ્ક ટુ રાઇટ ડાઉન, કે આ ડાયાગ્રામ કરવાનું છે કે આટલા પોઈન્ટ્સ નોટ ડાઉન કરવાના છે. ડુ દેટ થિંગ. I'll be writing on the board, I'll be drawing the charts on the board and you can copy it. So we'll have to adjust with it. We'll not be able to control it. I have given some examples over here and the examples are natural factors. Now see, rain, something which is beyond your control. Can we say rain કે નહીં ભાઈ stop today, I want to go out and I don't have car or I don't have umbrella or raincoat, please ભાઈ અત્યારે રહેવા દે ને મારે બહાર જવું છે પછી આવી જજે ને પ્લીઝ?
Is the rain going to follow your instructions? Definitely not. અને અગર આજે બહુ વરસાદમાં નાહવાનું મન થયું છે એન્ડ ઇફ યુ આર રિક્વેસ્ટિંગ કે પ્લીઝ રેન આવી જાવ ગમે એટલા આવરે વરસાદ ગાશો તોય નહીં આવે. યુ કેન નોટ. નેચર ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ આસ્ક એની વન and it's not going to follow the instructions, something which is 100% out of our control. And weather is the best example for that. ગમે એટલો તડકો હશે, વી આર ટ્રાઇંગ લાઈક લિટરલી આપણને આમ થાકી જાય એટલી ગરમી થતી હશે, બટ ડુ વી હેવ એની ચોઇસ? આપણે આપણા ઘરમાં એસી ઓન કરીએ, પંખા ઓન કરીએ, દેટ ઇઝ ધ ઓનલી ઓપ્શન વી હેવ. ઘરની બહાર નીકળશો એટલે તો આ વસ્તુ ફેસ થવાની જ છે. યુ વિલ હેવ ટુ બેર વિથ ઇટ. So natural factors are uncontrollable, right? There are many natural factors, but we have taken the example of weather condition. Even the geographical conditions could be the natural factors, and whenever we will be discussing all these external environmental factors, we will be discussing it in detail. All right. Then government policies, one more example which is 100% uncontrollable. Whether we like GST or we don't like, we'll have to accept it. Because of that, the prices of the products are increasing, everybody knows. But still, we do not have any choice. The prices of fuel, petrol and diesel are increasing day by day. Every day you find that it's all-time high prices of petrol or diesel. And still, we'll have to bear with it. Here law of demand is not going to work, that if the prices will increase, demand will fall. Why? Because it is something which is a kind of essential thing કે એના વગર નથી ચાલતું. ફ્યુઅલ વગર નહીં ચાલે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન વગર નહીં ચાલે. So government policies, whether they are conducive or not, you will have to follow. No doubt, sometimes usually શું થાય કે government policies are being perceived as a threat. Threat is, it's a challenge or it's a problem. Every time it is not like that. Government policies could be favorable also, and it depends on the industry, it depends on the business, that whether it is favorable to your business or not. Now see, let us take one example. The compulsion of helmets, it was there before lockdown, રાઈટ? આપણા ઘરે અગર હેલ્મેટ પહેર્યા વગર નીકળ્યા હોય ક્યાંય પણ ટુ વ્હીલર લઈને, અને ડેફિનેટલી તમે ક્યાંક સીસીટીવી કેમેરામાં આવી ગયા છો, યુ આર ગોઈંગ ટુ હેવ ધ મેમો એટ યોર હોમ, અને યા તો ટ્રાફિક પોલીસ કે રોડ પોલીસ હશે, એ લોકો તમને પકડીને તમારી પાસેથી ફાઇન લેશે. Even though whatever opposition was there for helmet, we were bound to follow it, and people were literally not happy with that. સૌથી મોટું પ્રોબ્લેમ શું થતું હતું હેલ્મેટ સાથે? હેલ્મેટ્સ પહેરવાનો વાંધો નહોતો, બટ વોટ વોઝ ધ પ્રોબ્લેમ કે ને સાચવવું ક્યાં? અગર ક્યાંક જઈએ છીએ then where to keep? Because see, you can always keep it in your vehicle, I mean two wheeler or bike, scooter, જેમાં પણ હોય તો તમે એમાં જ એને એના બેલ્ટનું જે લોક છે એ લગાડીને રાખી દો, યુ કેન ડૂ દેટ. બટ હેલ્મેટ્સની ઓલ ઓફ અ સડન એટલી ડિમાન્ડ હેડ ગોન અપ કે વી વર નોટ એબલ ટુ કીપ ઇવન ઇન આર વ્હીકલ, કારણ કે બહાર નીકળો તો હેલ્મેટ ચોરાઈ ગયું હોય. સો દેટ વોઝ સમથિંગ. ઇવન પીપલ વર કમ્પ્લેનિંગ, ઓહો હેલ્મેટ પહેરે તો મને તો માથું દુખી જાય છે, અને આમ મારું નેક પેઇન થવા માંડે છે, અને મને આમ શોલ્ડર્સમાં વજન લાગતો એવું લાગવા માંડે છે, અને આઈ એમ વેરી મચ અનકમ્ફર્ટેબલ વિથ દેટ. ઇવન ગર્લ્સ હેડ ધ પ્રોબ્લેમ, અમારી હેરસ્ટાઈલ વિખાઈ જાય છે. અને હમણાં તો પહેલાં તો બહુ એવું આવ્યું હતું કે યુઝ્યુઅલી આપણે ગર્લ્સ પફ લેતા હોય તો પફની દાબેલી થઈ જાય છે. અને whatever you say, whatever are your opinion, you just keep it with you, but you will have to wear it. You had no choice. પછી તમારે એડજસ્ટ જ કરવું પડશે એની સાથે કે અગર પફમાંથી દાબેલી થઈ જતી હોય તો પાછા જ્યાં પહોંચવાનું છે ત્યાં જઈને દાબેલીમાંથી પાછું પફ કરી નાખો. That would be the only thing you will have to do. So government policies could be a threat. Now how it can be an opportunity? That's what I was telling you. કે અગર હેલ્મેટ્સ કમ્પલસરી બન્યા, જસ્ટ સી ઓવરનાઇટ કેવડું મોટું ડિમાન્ડ હેલ્મેટની ક્રિએટ થઈ. એન્ડ જસ્ટ ઇમેજિન હાઉ મચ હેલ્મેટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝ હેવ અર્ન. અત્યારે આપણા બધાના ઘરોમાં હેલ્મેટ્સ ક્યાંક સમવેર સ્ટોર રૂમમાં મુકાઈ ગયા છે. because the life has got totally changed. અત્યારે helmet is not important, wearing a mask is in fact more important, and people are hesitating to go out. People are literally scared to go out.
So government policies could be an opportunity for helmet manufacturing companies, but it was threat for the public. Alright, તો external environment always problems જ create કરે એવું નથી. It could be an opportunity also. Even legal factors, that is the law and order. Global factors, global factorsમાં we can have none other than the best example of China. That to what extent China has affected Indian market. અત્યારે તો ચાઇનાનું નામ લે તો કોરોના વાયરસ જ આપણને યાદ આવે છે, બટ જસ્ટ સી ધ સિચ્યુએશન બિફોર ધીસ પેન્ડેમિક. તો ત્યારે કેવું હતું કે આપણા ઘરોમાં તમે જોશો તો સો મેની થિંગ્સ વેર ચાઇનીઝ પ્રોડક્ટ્સ, એન્ડ નાઉ પીપલ હેવ સ્ટાર્ટેડ ઓપોઝિંગ the use of China products. Even 59 applications have got banned in India. So TikTok વાળા લોકો તો સાવ ફ્રી થઈ ગયા કે હવે શું કરવું એ ખબર નથી પડતી. We have Indian applications and they were in fact they were ready. તો જો ગવર્મેન્ટ ફેક્ટર છે ને, it is affecting here also. Global factors and government factors are going to have a joint effect. As government banned all those Chinese applications, use of those Chinese applications that are not available in Play Store anymore. Because government of India has informed Google that we do not want these applications. It has given the list of 59 applications and they are withdrawn from the Play Store for Indian market. That Indian people are not going to see all these in the Play Store. હવે આપણા ફોનમાં ડાઉનલોડ નહીં થઈ શકે. Then Indian IT sector is having an opportunity કે આપણે આવી એપ્લિકેશન્સ બનાવી. ઇનફેક્ટ આવી 59 જે વિડ્રો થઈ ને એમાંથી ઓલમોસ્ટ 50% or more than that were already there into the market, but it was the only thing that people were not using. ઇન્ડિયન એપ્લિકેશન્સ હતી જ, ટિકટોક કરતાં પણ સારી એપ્લિકેશન્સ ઇન્ડિયામાં હતી. બીજી ઘણી બધી વિડીયો મેકર્સ છે, વિડીયો એડિટિંગ છે, વી હેડ સો મેની થિંગ્સ અવેલેબલ, પણ પીપલ વર નોટ યુઝિંગ. હવે શું થશે કે એઝ these all popular apps have been withdrawn, people will start switching to Indian products, Indian applications. The same thing will happen to any other Chinese products. Say it be the stationery goods, say it be the toys, say it be the garments or even furniture. કેટલી બધી જગ્યાએ ઘણી વખત ઇવન ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ. પહેલાં ચાઇનાની એવી ઇમેજ હતી કે ચાઇનીઝ પ્રોડક્ટ્સ, પીપલ વર નોટ ટ્રસ્ટિંગ મચ ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ ફ્રોમ ચાઇના. વાય? બિકોઝ પીપલ વર જસ્ટ હેવિંગ એક બ્રાન્ડ ઇમેજ એવી બિલ્ડઅપ થઈ ગઈ હતી કે ચાઇનીઝ પ્રોડક્ટ્સ હોય ને તો એની ક્વોલિટીની કોઈ ગેરંટી ન હોય. પ્રાઇઝીસ વાઇઝ દે આર લોએસ્ટ, કે એટલા લો પ્રાઇઝ ઉપર પીપલ કેન નોટ થિંક ઓફ કે આ પ્રોડક્ટ આટલા લો પ્રાઇઝ ઉપર મળી શકે. સો ઓન પ્રાઇઝ they had the mastery, how to keep the cost lowest, and there is how can we keep the prices lowest. But for quality they were not able to give the best quality, the quality in which people can rely on. So what is happening, that people are thinking કે ચાઇનીઝ પ્રોડક્ટ્સ છે તો ચલે તો ચાંદ તક, ના ચલે તો રાત તક, એક દિવસમાં એ બગડી જશે અને પછી રિપેરેબલ નહીં હોય. સો ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ યુઝ એન્ડ થ્રો કાઇન્ડ ઓફ પ્રોડક્ટ. પછી તમે મોબાઈલ લીધું હોય તો ભલે, કોઈ ટોયઝ લીધા હોય તો ભલે, વોટ એવર થિંગ્સ યુ બાય, પીપલ વર હેવિંગ ધ ઇમેજ લાઇક દેટ. દેન ચાઇના વર્કડ ઓન દેટ અને ક્વોલિટી ગોટ ઇમ્પ્રુવડ. બટ at present, if we look to the global factors, many of the countries in the world are in against of China. And અગર ગવર્મેન્ટ કોઈ કમ્પલ્શન નથી નાખતું તો આપણે લોકો બિંગ ધ સિટીઝન્સ ઓફ આર કન્ટ્રી, આપણે જે અત્યારની કન્ડિશન ફેસ કરી રહ્યા છીએ, સો વી લિટરલી એવરીબડી ઇઝ નોટ હેપી વિથ ચાઇના. એન્ડ વોલન્ટરીલી પીપલ આર અપોઝિંગ ચાઇનીઝ પ્રોડક્ટ્સ. કે આપણા ઘરમાં હશે ને તો હવે એમ થાય છે કે ના ના, આ પ્રોડક્ટ્સ ઘણા વિડીયોઝ વાયરલ થયા હતા, ચાઇનીઝ પ્રોડક્ટ્સ આપણા ઘરમાં હોય, ચાઇનાનું ટીવી હોય, આ હોય તે હોય, પીપલ આર લિટરલી થ્રોઈંગ ઇટ એન્ડ દે આર બ્રેકિંગ ઇટ એન્ડ ઓલ. આ તો પાગલ પણ કહેવાય, કારણ કે આપણા જ પૈસાથી આપણે લીધેલું છે અને એને તોડી નાખ્યા છે. ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ વર્કિંગ અને પછી તમે કરો તો દેટ્સ અ ડિફરન્ટ થિંગ, બટ ઇફ ઇટ્સ વર્કિંગ અને તમે તોડી નાખો, ફોડી નાખો, તો યુ આર વેસ્ટિંગ યોર મની. એનાથી કાંઈ કોઈ ફેર નથી પડી જવાનું. But now onwards, we'll be careful that we are going to check that where the product has been made from. So government's policy is
to be આત્મનિર્ભર, to be less dependent on other countries. અને આપણું તો મેક્ઝિમમ ડિપેન્ડન્સ ચાઇના ઉપર હતું. So we want to be more and more self-reliant. We want to be more independent rather than interdependent. Because government has adopted that policy earlier કે જ્યારે India became the member of WTO. So it was WTO's base was this thing. It was thinking કે countries independent થાય એના કરતાં interdependent થાય, then all are getting the benefits. But now the time has got changed, the scenario has got changed, and India is thinking of becoming more and more independent rather than interdependent. So this is how global factors are affecting our business. Being a customer also we are getting affected. Being a producer we are getting very much positively affected. કેટલી બધી Indian industries છે કે now they'll get the opportunity to manufacture such products કે જે અત્યાર સુધી આપણે import કરતા હતા, now we would be manufacturing it on our own. એટલે આપણે બીજા countriesમાંથી import નહીં કરવી પડે. Alright, and even the technological factors, that is also going to affect the environment, that's also going to affect the business. And see the session, the lectures, how we are conducting, how you people are learning. It's the best example of technological factor affecting the business. The video lectures we are having, you people are learning from YouTube. અત્યાર સુધી YouTube આવી રીતના યુઝ નહોતું કર્યું, ખાલી રેસિપીઝ જોવા માટે યુઝ કરતા હતા, બીજા કાંઈ ફન વિડીયોઝ માટે, એન્ટરટેનમેન્ટ માટે, મ્યુઝિક માટે, કોઈ પણ પર્પઝથી we were using, but we were not using it for learning. And now that is the maximum use what you people are doing. So technological factors are also affecting the environment. So that is all, these are all the examples of external environmental factors. Now let us move ahead. Now as if you remember our previous sessions, you might be knowing this thing. External environment again gets divided into two environments, two types of environments. One is the micro environment and second one is the macro environment. Now what is micro? The one which is very much closely connected to the business, that is called micro. And what is macro? Macro is far, but it is having a general effect on the environment. So external environment includes two types of environment, micro and macro. Micro is something which is very close to the business and macro is far to the business. Now let us see what is micro. The micro environment consists of the factors in the company's immediate environment. Immediate environment means the environment which is very much closely connected to you. So the micro environment consists of the factors in the company's immediate environment that affect the performance of the business enterprise. Alright, micro environment means what? કે આપણાથી બહુ ક્લોઝલી કનેક્ટેડ હોય એવું એન્વાયરમેન્ટને આપણે માઇક્રો એન્વાયરમેન્ટ કહીશું. નો ડાઉટ ઇટ ઇઝ અનકન્ટ્રોલેબલ. નાઉ સી, ઇફ વી ટેક એક્ઝામ્પલ ઓફ આર સેલ્વ્સ, દેન યોર હોમ ઇઝ યોર ઇન્ટરનલ એન્વાયરમેન્ટ, બટ એનીથિંગ દેટ કમ્સ આઉટસાઇડ યોર ગેટ, આપણા ઘરનું જે આપણા કમ્પાઉન્ડનો ગેટ છે એનાથી બહાર નીકળો, તો તમારા ઘરનો મેઇન ડોર છે એનાથી બહાર નીકળો, then it is not your controllable or not your internal environment, and now you are exposed to the external environment. And external environment માં the one which is very close to you, આપણા ઘરની બાજુનું જે environment હોય, that means we are talking about obviously our neighbors. So neighbors is the micro environment. Anything that comes near you, that is your micro environment. And अगर जनरल घरથી થોડાક દૂર નીકળી જાશો, then that is the macro environment. Both are outside, but micro is more affecting to you. Every day તમે તમારું ઘર ક્લીન કર્યું હોય, એકદમ બારે બધું પ્રોપરલી ક્લીન કરી દીધું, સ્ટ્રીટ ઓલમોસ્ટ અડધી તો ક્લીન કરી દીધી, અને આપણા નેબર્સ આમ આપણા ઘર પાસે જ કચરો આવે એ રીતના બારે કચરો ફેંકે છે. સો યુ આર ગેટિંગ અફેક્ટેડ, isn't it? અને એ પછી કચરો ને ઝાડ પાંદડા અને ફૂલ ને બધું ડ્રાય થઈ ગયા હશે, એ બધું પડ્યું હશે, ઉડીને પાછું તમારા ઘરમાં આવશે.
તમારું તો ટાસ્ક ઓલરેડી થઈ ગયું હતું, હવે યુ વિલ હેવ ટુ રિપીટ ઇટ. વાય? બિકોઝ ધ નેબર્સ આર થ્રોઈંગ ધ ડસ્ટ આઉટસાઇડ, દે આર થ્રોઈંગ ધ કચરા આઉટસાઇડ, they are not using the dustbins. Then you will have to tell them કે please don't do this, please use dustbin, કારણ કે તમે આ બધું ડ્રાય કચરો અહીંયા બહાર નાખો છો, it comes to my home and I'm already done with my dusting and cleaning work. મારું કામ થઈ ગયું છે અને મારે અગેન બીજી વખત કરવું પડે છે. So we'll have to tell them. If they are good neighbors, they are going to follow it and they are going to be cooperative. But if they are not good, દરરોજનો પ્રોબ્લેમ થશે and you will have to adjust it. ક્યારેક આપણે થાકી જાય છે આપણા નેબર્સથી, and sometimes we are very lucky to have the neighbors just like our family members. So external environment can be good, cannot be good. Alright, so micro can be, sometimes it is, આપણે એને 100% controllable તો ના જ કહી શકીએ, but you can influence it in a positive way. So that's what is the micro environment, and macro is something which is totally outside. તમારા સોસાયટીથી બહાર નીકળી ગયા, right? You are just on the somewhere on the colored road, so it's something which is macro to you people. Okay, and we can take one more example. અત્યારે તો કોલેજ નથી આવતા, પણ જ્યારે આવતા હતા, then if it is our class, and suppose if my session is going on for business environment into the classroom, so our classroom, for me and for you also, it is the internal environment and that is under our control. Okay, suppose if you people are making noise, I can stop you people. Okay, first you have to study and then if you have any doubts we would be discussing, પણ અત્યારે વાતો તો નથી જ કરવાની. So it is the internal environment, that's what we will be able to control. Then what comes external? External is something which is outside our classroom. Outside our classroom is what? Exactly આપણા ક્લાસથી બહાર નીકળશું તો શું આવશે? What will come outside your classroom? The lobby part, the other classrooms, college campus, canteen, all this, right? But we do not have control over all these things. આપણે આને કંટ્રોલ નહીં કરી શકીએ. સપોઝ એક્ઝેક્ટલી ધ નેક્સ્ટ ક્લાસ, નેક્સ્ટ રૂમ ઇઝ મેકિંગ અ લોટ્સ ઓફ નોઇઝ બિકોઝ દે આર હેવિંગ અ ફ્રી લેક્ચર એન્ડ આર લેક્ચર ઇઝ ગોઈંગ ઓન. So what I would be doing, I'll go to that class and I'll request them, if you do not have any faculty, if you do not have any lecture, please do your work and please keep silence. My class is getting disturbed. Other students are learning. તમે ફ્રી છો એનો મતલબ એવું નથી કે બધા ફ્રી છે. It's not break. So it is up to them. થોડીક વાર માટે ચૂપ થઈ જશે, વળી પાછા અવાજ કરવાનું ચાલુ કરી દેશે. If they are good, they are going to follow the instructions and they'll cooperate. And if they fails, અને માની લો કે ઘણી વખત એવું થશે, કોઈક ફેકલ્ટી કંઈક એવું ટોપિક ડિસ્કશન કરે છે કે દેર ઇઝ અ ગ્રુપ ડિસ્કશન ઓર ડિબેટ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ ગોઈંગ ઓન ઇન ટુ ધ ક્લાસ, અને એવું જબરદસ્ત એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ થયું હોય કે બધા લિટરલી આમ સંસદમાં કેવું હોય એવો માહોલ ક્રિએટ થઈ જાય. બાજુના ક્લાસમાં કંઈક બહુ સાયલેન્ટ ટોપિક ચાલે છે એન્ડ પીપલ આર લર્નિંગ વેરી સિરિયસલી. બાજુના ક્લાસની બધી જ ડિસ્કશન્સ છે ને, આપણે બે સબ્જેક્ટ એકી સાથે ભણતા. ઇવન વિથ ફેકલ્ટીઝ, લાસ્ટ ટાઈમ ઘણી વખત આવું થતું કે કોઈક ફેકલ્ટીનું માઇકનું વોલ્યુમ લાઉડ છે, દેન વોટ વિલ હેપન? સ્ટુડન્ટ્સ આર લર્નિંગ ટુ સબ્જેક્ટ સાયમલ્ટેનિયસલી. એક પોતાનો સબ્જેક્ટ ભણતો, એક બીજા ફેકલ્ટી કે જેનું માઇકનું વોલ્યુમ બહુ હાઈ હતું બાજુના ક્લાસવાળાનું, એ તમે ભણતા હોય. So what I will have to do, I'll have to request the other faculty કે પ્લીઝ તમારું માઇકનું વોલ્યુમ થોડુંક સ્લો ડાઉન કરો. માય સ્ટુડન્ટ્સ આર લર્નિંગ ટુ સબ્જેક્ટ્સ at the same time and it is something which is impossible for them. So that is the other faculty is naturally he or she is going to cooperate and they are going to slow down the volume of the mic or they'll close the door. And this is how the situation comes under control. So that is the micro environment. કે બાજુના ક્લાસમાંથી અવાજ આવતો હોય તો we can request and they are going to cooperate. So that is micro. આપણા ક્લાસથી બહાર હતું, so it is external. It is not internal. They may cooperate, they may not cooperate. Alright? And something which comes from outside the gate of the college campus, કોલેજના ગેટથી બહાર નીકળી ગયા પછી તો
there is no control at all. Then we are exposed to the macro environment. Okay, so what is macro environment? Micro is something that you all know. Micro is company's immediate environment. And what is macro environment? The macro environment consists of larger forces that affect all the factors in the company. Such factors affect the business operations from outside, and so they are out of the control of the firm. Macro factors are 100% uncontrollable. So natural factor is macro, that weather is not controllable. Government policies, political factors, legal factors, demographic factors, economic factors, international factors, these are all macro. And a general impact હશે, and it is going to affect each and every business, each and every individual into different tendency. Like કોઈકના ઉપર આની ઇફેક્ટ વધારે હશે, કોઈકના ઉપર ઓછી હશે. Alright, so that is macro environment. Okay, now we would be discussing both the environments one by one. So first we are discussing micro environment. As you all know, what is micro environment? Micro environment is company's immediate environment. એવું environment या तो एवा environmental factors which are very closely connected to the business. Now what is closely connected to the business? What are the factors that are very much closely connected to the business? They are micro environmental factors. Now let us see what are those factors or what are those elements of micro environment. Here once again I have given the definition of micro environment. The micro environment consists of the factors in the company's immediate environment that affects the business. And yeah, I forgot to tell you one more thing. The micro environmental factors are more closely linked with the business firm than macro. Macro karta micro is going to have more impact. It is going to affect more. Why? Because આપણા neighbors છે always તમારી બાજુમાં રહેવાના છે. That's why they are going to affect you more than somebody who is living in some other area. Alright, so micro is very much closely linked than the macro factors. And it is not necessary that micro factors affect all the firm in the industry in the same manner. The બધા neighbors છે they are good એવું જરૂરી નથી. બધા neighbors are bad, it's not necessary. Some neighbors might be good, might be very cooperative, you would be having very good relations with those people, and maybe one or two are not good into your society. So it's not like micro is bad. I mean, micro environmental factors are just the same and they are having the same impact on the business. It would be having a different impact on the different business or industry. Now we are discussing the micro environmental factors. Here we have 6 micro environmental factors, or we can also say they are the elements of micro environment. Now here I have given you the 6 elements. First is customers, very closely connected to your business because without customers we cannot survive. Second is suppliers, from whom we are going to get our raw materials and other resources. Third, competitors. આના વગર તો બહુ રેરલી કોઈ બિઝનેસ આપણને જોવા મળશે. સો competitors are also the people those who are very closely connected and affecting to your business. Public in general, what we can say, it is the local community which is going to affect your business. Financiers, the people those who are providing you the funds either in form of equity or in the form of borrowed capital. So the shareholders as well as creditors, bankers, they are all falling into this category. And marketing intermediaries, they are nothing but the channels of distribution like wholesalers, retailers, dealers, distributors, agents, merchants, even marketing consultants. So they are all coming under the category of marketing intermediaries. Alright,
So just remember 6 points for micro-environmental factors or elements of microenvironment. First is customers, second suppliers, third competitors, fourth public, fifth financiers, and sixth is marketing intermediaries. Now let us try to discuss them one by one. And see, as we have seen that business environment gets divided into internal, external, and again external gets divided into micro and macro. So in exams, it can be asked in any ways. The examiner may ask you to and the questions like what is business environment and explain the types of business environment. So it's going to be very big question, and maybe for 14 marks or 20 marks. But it can also be, if we want to go for the lower portions or the smaller portions, then any one particular kind of environment can be asked, that explain internal environmental factors or the micro environment and how it is affecting the business, or explain the macro environment and why it is always uncontrollable. So in this way it can be asked. બધા એકી સાથે પણ પૂછાઈ શકે છે, and they can also be asked individually. Okay, now let us start with our first point, the first element, customers. Now it is very important that if you want to get succeed into your business and if you want to win the competition, then you must understand your customers, isn't it? See, it is the key to success, that if you want to be succeed, if you want to be successful into the business, then your success naturally depends on that how happy you can make your customers, how much satisfied they are with your product, how much delighted they are using your product. So marketing, you might have studied marketing, right? Isn't it? So initially the older concept in marketing was that we have to satisfy our customers. Customer satisfaction was the concept, and it was something which was considered to be the passport to profit. Customer is the passport to profit, and if customer is satisfied, 100% profit is getting guaranteed. But day by day customer satisfaction became an outdated concept. કે કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન તો બધી પ્રોડક્ટ્સમાંથી મળે છે, બિકોઝ પ્રોડક્ટ ઇઝ મીટિંગ ધ નીડ્સ એન્ડ ડિમાન્ડ્સ ઓફ ધ કસ્ટમર્સ, કે આપણને જે જોઈતું હતું એ બધી ફેસિલિટીઝ પ્રોડક્ટમાંથી મળે, then naturally the customer will be satisfied. Then company started thinking કે આના કરતાં થોડુંક કંઈક વધારે આપવું જોઈએ. Then what should we do to make our customers extra satisfied? And the marketers started realizing that we should try to make them happy. Customers' expectations હોય અને એવી જ પ્રોડક્ટ આપણે આપીએ, then it is like if the expectations are exactly matching with the product, we are satisfied. But if the product is beyond the expectation of the customers, કે આટલું સારી પ્રોડક્ટ હશે એવું તો મેં વિચાર્યું જ નહોતું, હો. If it is like that, they would be happy using the product and they would be delighted. Now suppose if you go to some hotel, અત્યારે તો we cannot think of that, પણ અગર તમે ક્યાંય you are going for a trip and you are having a stay at some hotel, then hotel, if it is giving you some basic things, what do we expect when we go to some hotel? What do we expect? We expect that there has to be a good clean room, it has to have some bed and the basic furnitures, clean bathrooms. That's what is expected, the basic thing that we expect from a hotel room. What are the plus things we are going to get? Say if you get a television, if you get an AC, if you get a good view from the room, you have a good balcony, sea facing balcony. કદાચ કોઈક બીચ ઉપર ગયા હોય અને કોઈક હોટલ હોય કે which is giving you a beautiful view from the balcony itself.
it is something which is the extra thing what hotel is giving you. Then what else? Something which is you had not expected કે ના આવું તો આપણે ક્યારે એક્સપેક્ટ નહોતું કર્યું કે હોટલ આપણને આવું આપતું હશે. Then see, many hotels, if you go on festivals, many hotels are giving you some treats. If you just go out for maybe sightseeing or maybe ક્યાંક બહાર ફરવા નીકળ્યા હોય, and when you return to your room, you'll find that housekeeping થઈ ગયું હશે, your room is clean, and again you are having some cookies and chocolates. They are trying to make you delighted with the tag of Happy Diwali or maybe Happy Holi, whatever festival is related. Or maybe if it is your birthday, they are going to have a surprise party. કારણ કે આપણે પહેલાં કદાચ મેન્શન કરેલું હોય કે this is my birthday. I have visited this place to celebrate my birthday. Purpose જ્યારે તમે when we are booking the hotel room, at that time sometimes they are also asking what is the purpose, why you are coming, and how many people are coming. So they may also organize some surprise party for you that we might not have expected. See, even many restaurants in Rajkot also, they are doing this thing. કે એક યર તમે તમારું બર્થડે ત્યાં સેલિબ્રેટ કર્યો હોય, સો દે આર ગોઈંગ ટુ નોટ ડાઉન કે સો એન્ડ સો પર્સન ધ કોન્ટેક્ટ નંબર એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ બર્થ ડેટ. અને ઘણી વખત આપણે ફીડબેક ફોર્મ્સ સાઇન કરતા એટ દેટ ટાઈમ ઓલ્સો દે આર આસ્કિંગ ફોર આર બર્થ ડેટ, એનિવર્સરીઝ એન્ડ ઓલ. તો શું કામ આ બધું પૂછે? દે આર કીપિંગ ધ રેકોર્ડ ફોર ધ કસ્ટમર્સ, દે આર ક્રિએટિંગ ધ ડેટાબેઝ, એન્ડ દે આર ગોઈંગ ટુ વિશ યુ ઓન યોર નેક્સ્ટ બર્થડે ઓલ્સો, એન્ડ દે આર ઇન્વાઇટિંગ યુ that if suppose we take example of MTV, Motel the Village, that if you celebrated your last birthday there, and what they will be doing, they would just be keeping the record, and on your next birthday they are going to wish you, and they are going to give you some invitation that if you are coming today again here to celebrate your birthday, we are going to give you the complimentary cake and the table decorations from our side. So they are trying to make you happy. પછી એ વખત કદાચ આપણે એવું પ્લાન કર્યું, ના this time I am not going to go out, તો પ્લાન ન કર્યો and then also automatically પ્લાન થઈ જશે કે ના let's go. And they are trying to make the customers happy, customers delighted. All the complimentary things we are getting sometimes from the hotel. And see, I tell you, once we visited a place, and it was, sorry for the disturbance, once we visited the place Diu, and ત્યાંનું અમારું એક હોટલ હતું સુગતિ બીચ રિસોર્ટ્સ. Now it was a sea facing hotel. So I and my friend went for an early morning walk on the beach, and we collected some of the shells, થોડાક શંખલા ને છીપ ને એવું બધું મળ્યું ને, so we collected. અને આ બધું કલેક્ટ કરી બીચ ઉપરથી કલેક્ટ કરીને we brought them to our room. And થોડુંક તો ઓલું સેન્ડવાળું ને એવું થઈ ગયા હોય, so what we did, we came and we just kept all those shells in the bathroom to wash them. એને એક બાઉલમાં લઈને અમે એને વોશ કરવા માટે રાખી દીધા હતા. એન્ડ દેન વી હેડ ટુ ગો આઉટ ફોર ધ સાઇટ સીઈંગ એન્ડ ઓલ. Then what we saw when we returned, we just kept our shelves just like that into the bathroom shelf. ત્યાં રાખી દીધા હતા. When we returned, it was something were very much related. The entire housekeeping was done, and whatever shells we had collected, they were all very much cleaned properly, and the person who did this housekeeping had done a very good decorations into the bathroom, on the bathroom shelf with those shells. એનાથી એટલા સરસ ડિઝાઇન્સ બનાવીને રાખેલું હતું કે રિયલી વેરી મચ એક્સાઇટેડ કે આવું તો વી હેડ નેવર ઇવન થોટ ઓફ કે આવું કોઈ હોટલ ક્યારેય આપણને આવી ફેસિલિટી આપતી હશે. So that is a small thing, but through which you are trying to make your customers delighted. And in fact, અત્યારનું current trend કહું તો customer delight is also an outdated concept. The present concept is customer ecstasy, something which is even beyond making them happy, even beyond customer delight, and that is the latest concept. Marketingમાં આ કદાચ નહીં ભણ્યા હોય, then you must know these things, because these are something which is the current trend. આપણે સબ્જેક્ટ ભણી જાય અને આવડી ગયો, that's not done. Something you must know that what's going on currently into the market.
And that's what is the trend for customer ecstasy, giving them something which is going to make them even more than happy. So that's what is very much required, and if we are able to do that, then definitely it's going to make the customers happy and permanent. Now see, our hotel at Diu was Sugati Beach Resorts. I tell you, this was our second experience when we did this, and you won't be believing, we visited Diu for almost 6 to 7 times, and every time we were visiting the same hotel, whatever were the charges. Why? Because we had very good experience with that. Unfortunately, atyare that hotel has been converted into the circuit house, so it is under the ownership of government, management of government. એટલે હવે આ વસ્તુ possible નથી. And you won't be believing, then after we just went there for only one more time, and we had a stay at other hotel, that was Hotel Costamare. Even it was a 5-star hotel, and even Sachin Tendulkar has visited that hotel and inaugurate કરેલું છે, ત્યાં stay કરેલું છે, but still we were not that great happy what we were at Sugati. And now I tell you, we have not at all visited this place, because our favorite hotel has been now closed, and now we are searching for some other places, but we are not going there. Why? Because our favorite hotel is not there. So that is something which is customer ecstasy. You give them something which is beyond the happiness, and you try, like, without making great efforts, customer છે ને આપણા permanent or regular customers automatic થઈ જશે. એના માટે કોઈ extra efforts કરવાની જરૂર નથી કે how are you going to make your customers loyal. ગમે તેટલી બેસ્ટ ક્વોલિટી આપશો ને તોય કસ્ટમર્સ ક્યારેક ને ક્યાંક બીજું ટ્રાય કર્યા કરશે. But what was special in that hotel? Everything was special. The first thing that was special was the location. You get the sea view just from your room. Not even you have to go for the balcony. From your room itself, you can have that entire view of the sea. Sea facing rooms, and that too it is having its private beach. Okay. એટલા હોટલમાં જેટલા લોકો સ્ટે કરશે એટલા જ લોકો આર ગોઈંગ ટુ હેવ ધ વ્યૂ ટુ ધ સી. સો યુ વિલ નોટ ફાઇન્ડ ઇટ ફોર ધ ઓપન પબ્લિક. ઇટ્સ નોટ ઓપન ફોર પબ્લિક. સો ઘણી વખત દીવની એક ઇમેજ ઘણી વખત લોકોના માઇન્ડમાં હોય કે અહીંયા તો કેવા લોકો હોય, પીપલ આર યુ ડોન્ટ ફાઇન્ડ અ ગુડ કાઇન્ડ ઓફ ક્રાઉડ ઓવર દેર. પબ્લિક બીચીસ છે ત્યાં તો ઘણું બધું ન્યુસન્સ પણ જોવા મળતું હોય. So we were not at all facing any such issues. Very happy stay. So first was location was great. Second thing was food was great. Third thing was rooms and the facilities were superb. Fourth thing was hospitality was tremendous. And this is what they were doing. The services what they were giving is something which is beyond satisfaction. So that's making the customer very much happy or beyond happiness. So customer, agar market ma success જોઈએ છે, then you will just have to do all these things. If your customers are yours, તમારા customers અગર તમારા છે ખરેખર, not a single competitor can touch you. તાકાત નથી કોઈની કે તમને તમારા લેવલને ક્યારેય પહોંચી શકે or ટચ કરી શકે. You are market leader and forever you will be. Now see, we can take one example, right? આ તો મેં તમને મારું example share કર્યું. Let's take one more example. Parle-G biscuits. When I was a kid, the same biscuit with the same color of packaging. The only thing is કે પહેલાં seal વગરનું packaging આવતું. Now we get the sealed packaging for much safety of the product. That is the only change I have seen. And still it is even today the number of ક્યારેક મોલમાં ગયા હોય ને, હમણાં તો મોલમાં પણ નહીં જવાતું હોય. If you might have visited, right? The number of biscuits and the varieties of biscuits just you see into that section. અને કેટલા સારા કેટલી અલગ અલગ ટાઈપના વેરિએશન્સવાળા બિસ્કિટ્સ આવે છે. સે ઇટ બી ધ ડાર્ક ફેન્ટસી ઓર સે ઇટ બી ધ ક્રીમ બિસ્કિટ્સ ઓર જેલી બિસ્કિટ્સ ઓર વોટ એવર. આટલા બધા કમ્પિટિટર્સ હોવા છતાં even today Parle-G is on the top. The highest selling of the biscuits is of Parle-G.
and still with the lowest price and just continuing with the same product. સો માર્કેટ લીડર બનવા માટે કંઈ પ્રાઇસ ઓછી કરો કે પ્રોડક્ટમાં વેરિએશન્સ લઈ આવ્યા કરો કે પ્રોડક્ટને ક્લાસ પ્રોડક્ટ બનાવો, ઇટ્સ નોટ લાઇક દેટ. You can just be the same and you can be the market leader. Isn't it a beautiful example of customer satisfaction? So what we'll have to do is we'll have to study the needs and requirements of the customers, their taste and preferences, their income and expectations, so that we'll be able to get success into the market. We'll continue in the next session. Till then, take care. Bye bye.